Hi Ranjit, good morning. Good morning, Anna. Yeah, so Ranjit is my trainee and he is going to explain about the timing configurations and also invoice postings and invoice clearing. I mean, what is the invoice posting of the customer? What is the invoice clearing of the customer? So he will going to explain the dunning in a detailed manner. ఈ రోజు రంజిత్ అనే ట్రైనీ మనకి రన్నింగ్ ఎస్ఏపిలో కన్ఫిగరేషన్స్ ఏముంటాయి, ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ ఏంటి, ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ ఏంటి, అసలు డన్నింగ్ రన్ అనేది ఎలా చేస్తాము అనేది క్లియర్గా ఈరోజు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాడు. సో దట్ యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ on the particular dunning, okay, you can just comment in the below comment section. Okay, there is no issue. And whatever the suggestions you have for the Ranjit, you can just comment in the comment section only. Okay, so that Ranjit will learn each and everything in a detailed manner. And also Ranjit will going to learn, so whatever the points that he has missed in the particular dunning. ఇక్కడ డన్నింగ్లో ఏదైనా మీకు డన్నింగ్ క్లారిఫికేషన్లో అయినా లేకపోతే డన్నింగ్ డౌట్స్ వచ్చినా మీరు యూట్యూబ్ కమెంట్స్ కింద పెట్టొచ్చు. ఎట్ ది సేమ్ టైం రంజిత్కి మీరు ఏమన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ పాయింట్స్ అంటే తన ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంది, ఇంకా పాయింట్స్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా అనే వాటిల్లో మీకు ఏ పాయింట్ వచ్చినా కానీ మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది రంజిత్ ఆల్సో. ఓకే, సో దట్ రంజిత్ అనే ఒక ట్రైని తను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాడు, ఇంటర్వ్యూ పరంగా తను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాడు ప్రతి ఒక్కటి. ఓకే, నో వరీస్. Hi Ranjit, and all the best for your presentation, and go ahead. Thank you, Anna. Good morning, friends. My name is Ranjit. I'm taking SAP FICO training from VINAY'S. Yeah, let me get into the presentation. Today I will discuss about dunning in SAP. Let me first explain what is dunning. Dunning is process of issuing letters or reminder notice to the customers for paying due amount or outstanding balances that the customer has to pay. అంటే డన్నింగ్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ కస్టమర్ మన దగ్గర నుంచి ఏదైనా మెటీరియల్ తీసుకున్నాడు, దానికి మనకు పేమెంట్ చేయాలి. ఆ పేమెంట్ టైంకి చేస్తున్నాడా లేదా, టైంకి చేయకపోతే మనం ఇచ్చే ఇష్యూ లెటర్ ఇలా పే చేయండి అని చెప్పేదాన్ని డన్నింగ్ అంటాం. Dunning is a process of issuing letters to the customer to pay the outstanding balances or due balances that is to be paid to the company. This is what dunning is called. And then we will see what are the dunning configurations in SAP. We have 5 steps in dunning configuration. First, we should create the dunning area with the transaction code OB61. And then we will maintain the dunning procedure with the transaction code FBMP. This FBMP is the heart of the dunning, and this is the main thing. That is why I call it as heart of the dunning. And then we should assign this dunning procedure to the customer in the transaction code OBXD02. And then normally how we can post the invoices, and then we will run the dunning program so that the letters will be issued to the customers. ఓకే, డన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో ఏం లేదు. ఫస్ట్ డన్నింగ్ ఏరియాని క్రియేట్ చేస్తాం OB61 ద్వారా. తర్వాత డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, అది ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FBMP యూస్ చేసి. ఈ డన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మొత్తం డన్నింగ్లో. ఇక్కడే మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ దీన్ని అసైన్ చేస్తాం. ఈ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ని కస్టమర్కి అసైన్ చేస్తాం. తర్వాత మనం ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తాం. ఎలాగో మనకు తెలిసిందే, రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసి తర్వాత పోస్ట్ చేసిన ఇన్వాయిస్కి ఏదైతే కస్టమర్స్ పే చేయలేదో దాన్ని డన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ డూ ద రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ ఫస్ట్ step we will go to the create dunning area. Dunning area is nothing but client or company code in which the dunning program is done or it's working. Here we should define the dunning area for a particular company, and then we will in the first step we will give the dunning
we will give the company code, and then we will that dunning character. We can take as of our own, maybe as of your own interest. You can give the dunning characters, and the SAP will allow maximum of 2 characters in the dunning procedure, as you have seen in the configuration. డన్నింగ్ ఏరియా అంటే ఏం లేదు. డన్నింగ్ ఏరియా అనేది ఒక పర్టికులర్ కంపెనీకి ఉన్న డన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న డన్నింగ్ ఏరియానే మనం డన్నింగ్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ నేమ్ యాజ్ ద నేమ్ స్పెసిఫైస్. డన్నింగ్ ఏరియా అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియా ఏదైతే మనం డన్నింగ్ చేస్తామో పర్టికులర్ కంపెనీకి అనేది డన్నింగ్ ఏరియా. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం కంపెనీ కోడ్ ఇస్తాం. కంపెనీ కోడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో డన్నింగ్ ఏరియా స్పెసిఫై చేస్తాం. ఈ డన్నింగ్ ఏరియా అనేది మన ఓన్గా మన క్యారెక్టర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం. అలా మ్యాక్సిమం క్యారెక్టర్స్ ఎస్ఏపీ అలో చేస్తుంది, 2 characters అలో చేస్తుంది. అలా డన్నింగ్ ఏరియా మనకి జస్ట్ ఇట్స్ ఎ నార్మల్ స్టెప్, ఇట్స్ ఎ బేసిక్ స్టెప్. There is no rocket science in it. It's just basically anyone who is a new also can do it. It's nothing new in it. And then the main thing, that the heart of the dunning, that is called dunning procedure. We will do this dunning procedure in the transaction code FBMP, and you can see in the slide, this is the tab we will get in the SAP. First we will give the dunning procedure. Dunning procedure is what we have done in the dunning area. That here in the company I have taken RC16. That is what SAP allowed, and I have taken it as of my reference. And then we will give the short text as some whatever you want. Dunning procedure for RC15. That RC15 is my company code. That is why I have taken dunning procedure. And we have the general data tab. General data tab. In general data tab, we have dunning interval in days, number of dunning levels, total due items for dunning level, minimum days in arrears, line item grace periods, interest indicator, and public holiday call ID, and standard transaction dunning, done special GL transaction, and dunning even for the credit account balance. These are the main tabs in the FBMP. The first screen what we will see in the FBMP screen. Then I will explain clearly about all the tabs individually, so that everyone will know the things. And ఏంటంటే డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఈ మొత్తం ఈ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ FBMPలో ఏ చేస్తామో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి. జనరల్ డేటా, డన్నింగ్ డే, ఇంటర్వెల్ డేస్, అలా డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి. నేను మొత్తం అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఎలాగో. దెన్ let me first explain the line item grace periods. Line item grace periods is nothing but, suppose I will explain with an example so that everyone will understand, so that it will be very comfortable for me also, so that it will be good. Yeah, line item grace periods is nothing but grace period. What do you know about the grace period? Grace period is the minimum amount or the time period we will give to the customer, so that he will pay back. Suppose if a customer has taken some material or taken some service from a particular company, he should pay back it. Suppose we have posted the document on 23, that is the as of now today date, 23rd 2022, and suppose we have given we have given the done is the grace period as suppose 2 days. That means the customer has to pay the amount for the particular service he has received or the particular material he have received within 2 days. That will be given by the SAP Fico consultant, or the client will specify it, how many grace periods he should give, so that the customer will pay back to you. That is called line item grace periods. అంటే ఏంటంటే లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్ అంటే, సపోజ్ మన దగ్గర నుంచి కస్టమర్ మా అమౌంట్ ఈవెన్ సర్వీస్ కానీ లేదంటే ఏదైనా మెటీరియల్ కానీ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఈ వాంట్స్ మన కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసి తీసుకుంటాడు. తీసుకున్న తర్వాత దానికి అమౌంట్ మనకు పే చేయాలి. ఆ పే చేయడానికి మినిమం డేస్ మనం ఎస్ఏపీగా మన క్లయింట్ కానీ మన రియల్ టైంలో ఏదైతే స్పెసిఫై చేస్తారో దాన్ని మనం గ్రేస్ పీరియడ్స్గా డిఫైన్ చేస్తాం. అది 2 days కానీ 3 days కానీ, యాజ్ ఆఫ్ అవర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ వీ విల్ గివ్ ఇట్. That is called line item grace period. And then we will go to the first tab, dunning interval in days. Dunning interval in days is nothing but the time period for which we should calculate the dunning. అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డన్నింగ్ గ్రేస్ పీరియడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 days ఇచ్చాం అంటే 23rd ఇప్పటి నుంచి 2 days 20 నుంచి 23 లోపల కస్టమర్ అనేవాడు మనకి అమౌంట్ పే చేయాలి. ఒకవేళ పే చేయకపోతే డన్నింగ్ లెటర్ అనేది వాళ్ళకి ఇష్యూ చేస్తాం. అది ఎలా ఇష్యూ చేస్తాం? డన్నింగ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ ద్వారా చేస్తాం. సపోజ్ డన్నింగ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ డేస్ సపోజ్ మనం 3 days ఇచ్చాం, 23rd లోపు వాడు పే చేయాలి. పే చేయలేదు, పే చేయకపోవడం వల్ల మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పటి నుంచి 3 days క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం.
what do you say, 23 kada, 20, 24, 25, 26. We will issue dunning notice on 26, 26, sorry, 27. After 3 days completion, we will give the dunning notice to the customer. This is what this is about the dunning intervals in days, and then we'll talk about the number of dunning levels. Dunning levels is nothing but how many times we will issue the dunning notice to the customer. It is normally SAP will allow maximum of 9 dunning levels, and we can take dunning levels according to our requirement as a client requirement. Suppose if you take 2 dunning levels, for example, మనం 20 ఇందాక చెప్పినట్టుగా డన్నింగ్ లెవెల్స్ అనే డన్నింగ్ ఇంటర్వెల్ అండ్ డేస్ ఇచ్చిన తర్వాత డన్నింగ్ లెవెల్స్ని మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. డన్నింగ్ లెవెల్స్ మ్యాక్సిమం ఎస్ఏపి 9 డన్నింగ్ లెవెల్స్ అలో చేస్తుంది. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ డన్నింగ్ లెవెల్స్ ఇచ్చాం. మనం 23rd ఫస్ట్ డన్నింగ్ నోటీస్ ఇస్తాం కదా ఇందాక చెప్పినట్టుగా. తర్వాత నెక్స్ట్ డన్నింగ్ లెవెల్ని 23rd తర్వాత 2 days ఇచ్చాం కదా, 2 days తర్వాత ఇంకో డన్నింగ్ లెటర్ అనేది ఇష్యూ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద డన్నింగ్ లెవెల్స్. నెక్స్ట్ we will talk about the minimum days in arrears. This is minimum days in arrears according to the client requirement. For how many minimum days we should after depending upon the grace periods and all, for how many minimum days we will issue the dunning notice. This is about the minimum days in arrears. And then what is this public holiday indicator? Suppose if there is any public holiday intervening in the process of paying by the customer, we will specify the public holiday so that dunning will be calculated after the public holiday, as of my knowledge. And then here we have the dialog boxes as standard transaction dunning special GL transaction dunning even for credit account balance. Normally we will take standard transaction dunning. If you want to take a dunning special GL indicators, GL indicators is specified when we do the installment payments, and we will use the dunning special indicators. As of now, we will take the special transaction dunning so that the dunning will be implemented. And then we have different tabs in the header. Dunning charges. For every dunning letter we issue to the customer, we will also specify the particular amount of charges to the customer. Suppose ప్రతి డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ డన్నింగ్ లెటర్ మనం ఇచ్చిన తర్వాత ప్రతి డన్నింగ్ లెటర్కి మనం ఇంత చార్జెస్ అని పే చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఏం స్పెసిఫై చేస్తాం, డన్నింగ్ లెవెల్స్ 2 అన్నాం. టూ లెటర్స్కి 2 సార్లు మనం చార్జెస్ ఇండికేట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ కస్టమర్ ఈస్ అబౌట్ టు పే ఆర్ his due is about 1,000 rupees, and we will charge him 100 rupees for every dunning letter we issue. This is calculated. This is done in the dunning charges screen. As one second, this is dunning. Yeah, here we can see it. Here in the particular screenshot, I have taken 4 dunning levels. That is why it's showing 4 dunning levels, and that dunning in arrears is automatically calculated according to the SAP. Based on the dunning periods we have given, accordingly it will calculate it, and we will select the always done tabs so that dunning letters will be issued within the time frame automatically. And then by this by this procedure we can do the dunning procedure, and we will configure it accordingly. This is the dunning procedure, and it is the main thing what we should control in dunning. This is the main configuration, and we have the dunning text as well and special GL indicators as well. Dunning text is nothing but the same tabs what we have explained. We will give the company code here, and it will be understandable, and we can save it. And this is what the dunning procedure. And the dunning charges I have explained it right, I think 2 seconds back. And after saving this, we will assign this dunning procedure to the customer in the transaction code XD02. Let me just zoom it. I'm not able to see this. We will assign dunning procedure to the customer. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే డన్నింగ్ ప్రాసెస్ మనం FVMPలో చేసామో దీన్ని కస్టమర్కి మనం అసైన్ చేస్తాం. అప్పుడే కదా మనకి 2 సింక్ అనేది అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై వీ అసైన్ ద డన్నింగ్ ప్రొసీజర్.
And the dunning procedure, we will give the customer that we have taken in the chart of accounts as well. We'll specify the customer, and we will specify the company code. And here you can see in the screenshot the correspondence. In the correspondence tab, we should give the dunning procedure what we have previously specified. Here we should give the dunning procedure so that it will be assigned, and then we can save it. This is a simple step, same as the previous what using the every in SAP everything should be assigned to the company code as well. The same procedure we will assign this dunning procedure to the company. ఏం లేదు, ఇది ఏంటంటే ఏదైతే మనం డన్నింగ్ అయితే ఇందాక చేసామో దాన్ని ఈ కంపెనీ కస్టమర్కి అనేవాడికి అసైన్ చేస్తాం. సో తర్వాత సారీ అలా సింక్ అవుతుంది. ఎలాగైతే ప్రీవియస్ మన ఎస్ఏపీలో ఎలా చేసామో సేమ్ అలాగా డన్నింగ్ అనేది ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం. కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐ యామ్ రాంగ్. అండ్ దెన్ yeah, there is one step lagging here, I think. We will post the invoices. Yeah, everyone know how to post the invoice in for a customer. Will post in FB70 if I'm not wrong. FB70 లో మనం ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తాం. ఏదైతే ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తామో ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రీకన్సల్ చేస్తాము. రీకన్సల్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే కస్టమర్ పే చేయలేదో ఇప్పటిదాకా, whatever the customer has not yet paid, who is about to pay, or the outstanding balance he should pay, we will do in the we will issue the dunning letter. This is the main concept of dunning, right? We will issue the dunning letter. So if he has not paid in the stipulated time, what the client has specified, all this will be done in the running program. The running program is the final step, how the dunning will be implemented. And here you can see that dunning screenshot here, the dunning run dunning screenshot here. We will do in the transaction code F150. F150. Yeah. Here the run date. Here you can see the first tab, right? Run on. Your run date is calculated according to the grace period what you have previously specified. So what is previously specified? So one second, please. Yeah. Thank you. Yeah. Here we can we will give the what do you say, run date based on the. Actually, my charging is not there, so I just got updated. Yeah. Here we will give the run date based on the grace periods, and the identification will be given according to our identification, so that we will not forget. Or same way what will give the reference in the customer posting as well. Same we will identify the particular document, so that we will give the identification here. And here here in parameters we will specify the different parameters of what will be the when will be the dunning will be dunning date. In this parameter tabs we will give the dunning dates, when will the dunning letter will be issued. Here we will select, and here we have the next tab as free selection. Free selection is nothing but, suppose if we want, in the real time we have many number of customers. Suppose some of the customers have already paid. He is not a willful defaulter, and he is a very good customer, and he is maybe a high net worth customer. We don't want to issue dunning notice to the particular customer. Here in the free selection tab, we will exclude that customer. Here in the demo server, we don't have, we are the customer, we will ignore this particular tab, and we will free selection additional tab, and we will schedule the here in the header you can see schedule, and we will schedule, and we will issue the dunning notice, and we issue the and then the dunning what do you say, letter will be issued to the customer, so that he will pay accordingly. This is about the dunning in SAP. Thank you very much. Thank you. Super explanation, Ranjit. So, but you have to improve on yourself. The first thing is here. Okay, the main thing is here. You have to explain the dunning text slide, and then special GL indicators slide, and dunning minimum. So if you show that configuration only, they will understand. Otherwise, they will not understand. Okay. See here, the first thing which is, for
ఒక దగ్గర ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కన్ఫిగరేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ డర్నింగ్ అమౌంట్స్, డర్నింగ్ చార్జెస్, డర్నింగ్ టెక్స్టస్ అండ్ స్పెషల్ జిఎల్ ఇండికేటర్స్ అని ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా నువ్వు చూపించాలి అనమాట. చూపిస్తే వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ పైన Okay. నువ్వు చూసావా, డర్నింగ్ టెక్స్టస్, డర్నింగ్ లెవెల్స్, చార్జెస్, అసలు ఎన్ని డర్నింగ్ లెవెల్స్ మనం ఇస్తాము, ఎన్ని లెవెల్స్ కి మనం ఎస్ఏపి అనేది ఎలో చేస్తుంది అనేది అది చెప్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ కమ్యూనికేషన్ సూపర్, చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. బట్ నువ్వు వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే సబ్జెక్ట్ ని చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండు. అంటే అంటే దాన్ని ఏమంటారు, మర్మరింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేయకు. మర్మరింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేయకు. డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అనేది యూజ్ చేయకు. దెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ని కూడా రిపీట్ చేయకు. ఒకసారి రిపీట్ చేసావా, ఇట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇట్లానే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. ఓకే, డర్నింగ్ లెవెల్స్లో ఏమి ఉంటాయి, డర్నింగ్ ఛార్జెస్ ఏముంటాయి, ఎందుకు స్పెషల్ జిఎల్ ఇండికేటర్స్ ఇస్తున్నాము, ఒకవేళ మనకి రిపోర్ట్లో మిస్ అవుతుంటే స్పెషల్ జిఎల్ ఇండికేటర్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళి అసైన్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ ఆస్క్డ్ బై ది డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూయర్స్. ఓకే, అప్పుడు నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి కదా. పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని అంటే ఎగ్జాక్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి కదా. కన్ఫిగరేషన్స్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్ చదువుకొని వెళ్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ టు క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూ. నీకేం లేదు, ఉన్న స్లైడ్స్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే చాలు, ఎగ్జాక్ట్గా సూపర్ చెప్పావు. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ రిగార్డింగ్ విత్ కమ్యూనికేషన్, ఎట్ ద సేమ్ టైం రిగార్డింగ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ర్యాంకింగ్ మనం ఇవ్వాలి అని అంటే నేను నీకు ర్యాంకింగ్ 8/10 ఇస్తాను. బాగుంది. బట్ నువ్వు కొన్ని స్కోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్కి రెడీగా ఉండు. నేను ఎక్కడ మిస్ అయ్యాను, ఎలా చెప్పాలి అని. నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ వచ్చేసి నీకు జిఎస్టీ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నేను నీకు కన్ఫిగరేషన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నీకు ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తాను. ఆ ప్రెజెంటేషన్ ఇక్కడ నువ్వు వచ్చి చెప్పాలి. ఓకే, నీకు ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట. Okay, and all the best, Rajit. Thank you.